Hello everyone, very good morning to all of you students. আজকে আমরা যেটা বেসিক্যালি পড়বো সেটা হচ্ছে যে এনসিইআরটি ক্লাস 11 এর চ্যাপ্টার নাম্বার 8। ঠিক, অলরেডি কিন্তু আমাদের ক্লাস মানে চ্যাপ্টার নাম্বার 7 অবধি হয়ে গেছিল। আজকে আমরা যেটা সলভ করবো সেটা হচ্ছে যে চ্যাপ্টার নাম্বার 8 এর, দ্যাট মিন্স হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা চ্যাপ্টার বলতে পারো আমাদের আপকামিং এক্সামস এর জন্য, রাইট? মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা মানে চ্যাপ্টার ফর আওয়ার আপকামিং এক্সামিনেশনস, সে আমাদের ডাব্লিউবিসিএসসি হোক বা অন্য আরো যে যা কিছুই হোক। ঠিক, তো সেই চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করার আগে তোমাদের জন্য কিছু ইনফরমেশনস রয়েছে, সেই ইনফরমেশনস গুলো আমি আগে শেয়ার করে দেবো, দেন আমরা আমাদের মানে অরিজিনাল ক্লাসে মুভ অন করবো। ওকে, চলো। সো ফার্স্ট অফ অল গাইস, আনএকাডেমি একটা প্রজেক্ট লঞ্চ করেছে, লেটস ক্র্যাক ডাব্লিউবি এক্সামস, যেটার নামে একটা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে অ্যান্ড একটা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে। তো সেই ইউটিউব এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে তোমরা তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও। কেন সাবস্ক্রাইব করবে? অবভিয়াসলি তার কিছু রিজনস রয়েছে। সেই রিজনগুলো কি? সেই রিজনটা হচ্ছে যে আমরা প্রতিটা এডুকেটর ক্লাসটা স্টার্ট করার আগে আমরা ক্লাসে নোটিফিকেশনস অ্যালং উইথ দ্য লিঙ্ক আমরা প্রোভাইড করে দিই যাতে তোমরা ডিরেক্টলি ক্লাসে জয়েন করে ফেলতে পারো। ওকে, যাতে তোমরা ডিরেক্টলি ক্লাসে জয়েন করে ফেলতে পারো। তো সেই জন্য আমরা কি করি, তাড়াতাড়ি তোমাদের শেয়ার করে দিই। ওকে, অ্যান্ড এই যে প্রজেক্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছো, তো সেই প্রজেক্টের মধ্যে বেসিক্যালি কি কি রয়েছে? সেই প্রজেক্টের মধ্যে বেসিক্যালি রয়েছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রয়েছে, এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসির যে কোনো এক্সামস, ক্লার্কশিপ, মিসলেনিয়াস, এমভিআই, ডিইও, হোয়াট এভার যে এক্সামসগুলো হয়, সেই সমস্ত এক্সামসগুলো একটা স্ট্রাকচার সিলেবাস তোমরা পেয়ে যাবে। অ্যান্ড সেই স্ট্রাকচার সিলেবাসটা পাওয়ার জন্য কি করে ফেলতে হবে? তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রিপশন নিয়ে নিতে হবে। কোথায়? অবভিয়াসলি আনএকাডেমিতে। কারণ আমরা তো সবাই জানি যে ইন্ডিয়াস লার্জেস্ট লার্নিং প্ল্যাটফর্ম কোনটা? অবভিয়াসলি আনএকাডেমি, যেখানে আমাদের লার্জ নাম্বার অফ লাইভ লার্নার্স, যেখানে আমাদের লার্জ নাম্বার অফ লাইভ লার্নার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লার্জ নাম্বার অফ টপ মোস্ট এডুকেটার্স আর অলসো এক্সিস্ট। ঠিক, সো নেক্সট আমরা মুভ অন করি আমাদের নেক্সট স্লাইডে। সেটা হচ্ছে কি, দিস ইজ মাই প্রোফাইল। এটা সম্বন্ধে তোমরা সবাই অলরেডি জেনে গেছো, সেটা নিয়ে সেরকম আমি আর কিছু বলছি না। সো গাইজ, আর বেশি দেরি না করে তাড়াতাড়ি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে মানে ফলো করে নিতে পারো আমাকে আনএকাডেমি প্ল্যাটফর্মে। এন্ড ইয়েস, ডোন্ট ফরগেট টু রিমেম্বার দিস কোড গাইজ, কারণ এই কোডটা তোমরা যদি ইউজ করে ফেলো, দেন তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে একদমই ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট টিল 28 ফেব। টিল 28 ফেবের মধ্যে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, সো আমরা আমাদের সেশনটা স্টার্ট করছি, দেন আমরা মানে বাকি ইনফরমেশন গুলো দেখে নেবো। ওকে, চলো। তার আগে আমি একটুখানি পেনের ইঙ্কটাকে চেঞ্জ করে নিই। ইয়েস, পেনের ইঙ্কটাকে আমি চেঞ্জ করে নিয়েছি। চলো। সো ফার্স্ট অফ অল গাইজ, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে ফার্স্ট অফ অল আমরা কিছু ইন্ট্রোডাকশন দেখবো। কি ইন্ট্রোডাকশন দেখবো সেটা তোমরা দেখে নাও। সেটা হচ্ছে ফার্স্টলি, হ্যাভ ইউ এভার থট অফ ওয়াই সাম স্টেটস ইন ইন্ডিয়া আর পারফর্মিং মাচ বেটার দ্যান আদার্স ইন সার্টেন এরিয়াস? এটা একটা কোশ্চেন, মানে একটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। সেটা হচ্ছে যে হ্যাভ ইউ এভার থট অফ ওয়াই সাম স্টেটস ইন ইন্ডিয়া আর পারফর্মিং মাচ বেটার দ্যান দ্য আদার্স ইন সার্টেন এরিয়াস? মানে আমাদের যে ইন্ডিয়াতে কিছু স্টেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিক থেকে বেটার এবং কিছু স্টেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিক থেকে বেটার নয়। সো যারা বেটার তারা কি করছে? তারা মানে মানে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে কেন তারা বেটার, মানে কেন সেই কিছু 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 স্টেটস পারফর্ম করে একদম ভালোভাবে, সেটা একটা বিগ কোশ্চেন। সো ওয়াই ডু পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ প্রসপার ইন এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচার? মানে সব এটা মনে রাখবে, এখান থেকে একটা কোশ্চেন অ্যারাইজ হতে পারে তোমাদের, যে কোন কোন পাঞ্জাব, হরিয়ানা অ্যান্ড হিমাচল প্রদেশ এইচপি মোস্ট প্রসপার ইন এগ্রিকালচার অ্যান্ড হর্টিকালচার? এগ্রিকালচার অ্যান্ড হর্টিকালচারে ভীষণই পরিমাণে প্রসপার হচ্ছে কোন কোন স্টেটস? পাঞ্জাব, হরিয়ানা অ্যান্ড হিমাচল প্রদেশ। ওকে, নেক্সট, ক্লিয়ার হয়েছে? চলো। সো নেক্সট, ওকে, সো নেক্সট পয়েন্ট কি? নেক্সট হচ্ছে, why are Maharashtra's why are Maharashtra's and Gujarat industrially more advanced than others? How come Kerala, popularly known as God owns country? এইগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। কেন? কারণ কারণ এখান থেকে কিন্তু তোমাদের শর্ট কোশ্চেন অ্যারাইজ হতে পারে। যে কি, why are Maharashtra's and Gujarat industrially some more advanced in others and than others? how come Kerala popularly known as God owns country? এটা কিন্তু এখান থেকে একটা কোশ্চেন মানে হতে পারে, যে কোন স্টেটকে গড ওনস কান্ট্রি বলা হয়, কোন স্টেটকে গড ওনস কান্ট্রি বলা হয়? তো সেটা কিন্তু তোমরা এখান থেকে পেয়ে যেতে পারছো। ওকে,
সেটা আনসারটা কোনটা? আনসার হচ্ছে কেরালাকে বলা হয়। ওকে, সো কেরালা has excelled in literacy, healthcare and sanitation and also attracts tourists in such large numbers. Why does Karnataka's information technology industry attracts world attention? মানে সব মনে রাখবে যে এই সবকটা স্টেটস এর মধ্যে কি বলেছে, কর্ণাটক, কর্ণাটকা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা আইটি ইন্ডাস্ট্রিজ দিক থেকে ওয়ার্ল্ডের মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, ওয়ার্ল্ডের মোস্ট ফেমাস, মানে অ্যাটেনশন গ্রো করে, রাইট? সো মহারাষ্ট্র অ্যান্ড গুজরাট হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিজ দিক থেকে অনেকটা অ্যাডভান্স। কেরালাকে বলা হয় গডস ওন কান্ট্রি, অ্যান্ড কর্ণাটকাকে বলা হয় হচ্ছে আইটি ইনফরমেশন টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাট্রাক্টস ওয়ার্ল্ড অ্যাটেনশন। ঠিক, নেক্সট কোশ্চেনে মুভ করি। নেক্সট কোশ্চেন ইজ দিস, নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট পয়েন্ট বলতে পারো, সেটা হচ্ছে কি, সেটা হচ্ছে ইট ইজ অল বিকজ দিস স্টেটস হ্যাভ বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন দ্য এরিয়াস দ্যাট এক্সেল দ্যান আদার্স স্টেটস অফ ইন্ডিয়া। Some of the some have better irrigation, some have better irrigation facilities। তার মানে আমি কি বললাম, যে it is all because these states have better infrastructure in the areas they excel than other states of India. Some have better irrigation facilities, মানে কিছু কিছু স্টেটস এর কি আছে, ইরিগেশন ফ্যাসিলিটি হচ্ছে ভীষণই ভালো। ওকে, চলো নেক্সট পয়েন্ট, নেক্সট হচ্ছে others have better transportation facilities, others have better transportation facilities or are more located near ports which makes new which makes new raw materials required for various manufacturing industries easily accessible। দ্যাট মিন্স এটা আমাদের ইন্ট্রোডাকশনের পার্টের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে যে আদার্স মানে এই সমস্ত স্টেটস গুলো তো হলো, বাট বাকি যে সমস্ত স্টেটস গুলো রয়েছে, বাকি যে সমস্ত স্টেটস রয়েছে সেই সমস্ত স্টেটস কি বলেছে, আদার্স হ্যাভ বেটার ট্রান্সপোর্টেশন ফেসিলিটিস অর আর লোকেটেড নিয়ার পোর্টস which makes raw materials required for various manufacturing industries easily accessible। ঠিক, তাহলে ইন্ট্রোডাকশন পার্টের মধ্যে এই সব কিছু হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি কি বললাম তাহলে, হ্যাভ ইউ এভার থট ওয়াই সাম স্টেটস অফ ইন্ডিয়া আর পারফর্মিং মাচ বেটার দ্যান আদার্স ইন সার্টেন এরিয়াস? একদমই রাইট। ওয়াই ডু পাঞ্জাব হরিয়ানা, মানে পাঞ্জাব হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব হরিয়ানা অ্যান্ড হিমাচল প্রদেশ কি বলেছে, আর মোস্ট প্রসপার ইন এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচার। ওয়াই আর মহারাষ্ট্রাস অ্যান্ড গুজরাট ইনিশিয়ালি মোর অ্যাডভান্সড দ্যান আদার্স? How come Kerala popularly known as God's own countries? God's own countries has excelled in literacy, healthcare, and sanitation, and also attracts tourists in such large number. Okay, why does Karnataka's information technology IT industries attracts world attention? ঠিক, নেক্সট হচ্ছে it is all because these states have better infrastructure in the areas they excel than other states of India. Some have better irrigation facilities, some have better irrigation facilities and ঠিক, তো কি বললাম তাহলে, some have better irrigation facilities and others, তাহলে হচ্ছে others have better transportation facilities or located near ports and which make new material required for various manufacturing industries easily accessible, right? নেক্সট হচ্ছে আমরা কিছু এবার দেখবো যে হোয়াট ইজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার। আমরা তো এটা জাস্ট কি পড়লাম, আমরা এগুলো জাস্ট পড়লাম হচ্ছে একটা ইন্ট্রোডাকশন পার্ট অফ আওয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার চ্যাপ্টার, রাইট? এবার আমরা করবো হচ্ছে যে হোয়াট ইজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি জিনিসটা কি, সেটা আমাদের বিগ কোশ্চেন। ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে বেসিক্যালি infrastructure provides supporting services in the main areas of industrial and agricultural production, domestic and foreign trade and commerce। তাহলে কি বললাম, তাহলে infrastructure provide very good morning Sham, very good morning Rohan, very good morning Bijoy, very good morning Rajesh, very good morning to all of you students।
চলো, so infrastructure provides supporting services in the main areas of industrial and agricultural production, domestic and foreign trade and commerce, right? তাহলে আমি কি বললাম, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে বেসিক্যালি কোন কোন এরিয়া কভার আপ হয়ে যায়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড এগ্রিকালচারাল সেক্টর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল সেক্টর, ওকে, মানে প্রোডাকশন, ডোমেস্টিক অ্যান্ড ফরেন ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, রাইট, সেগুলো তোমার থাকছে। অ্যান্ড দিস সার্ভিসেস ইনক্লুড রোডস, রেলওয়েজ, ports, airports, dams, power stations, oil and gas pipelines, telecommunication facilities, the country's educational system including schools and colleges, okay, health system including hospitals, some sanitary system including cleaning drinking water facilities, and the monetary system including banks, insurance and other financial institutions। এই সবগুলো কিন্তু থাকছে, এই সবগুলো কিন্তু তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, ওকে। তাহলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফেসিলিটিজের মধ্যে তোমাদের থাকছে হচ্ছে তাহলে কি, রোডস, রেলওয়েজ, পোর্টস, এয়ারপোর্টস, ড্যামস, ওকে, আর পাওয়ার, স্যানিটেশন এটসেট্রা, এগুলো তো সবই থাকছে। অ্যান্ড তার সঙ্গে কি থাকছে, তার সঙ্গে থাকতে হচ্ছে অয়েল অ্যান্ড গ্যাস পাইপলাইন্স, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস পাইপলাইন্স, আর হচ্ছে telecommunication facilities, okay, the country's educational system including schools and colleges, health system including hospitals, sanitary system including cleaning drinking water facilities, and the monetary system including hospitals, okay, sanitary system including clean drinking water facilities, and monetary system including bank insurance and other financial institutions, এই সব কিছুই থাকছে। and তার সঙ্গে থাকছে যে some of these facilities have a direct impact on production, some of these facilities have a direct impact on production of goods and services, and while others give indirect support by building the social sector of the economy। তাহলে আমি কি বললাম, যে some of these facilities have a direct impact on production of goods and services, while others give indirect support by including, okay, so some of these facilities have direct impact on production of goods and services। ভিডিও ক্লিয়ারলি আসছে না বলতে, জাস্ট আ মিনিট গাইজ, আমি একটু নেটওয়ার্ক কানেকশনটা একটু চেক করে নিই, জাস্ট আ মিনিট। ভিশন হেজি, ওকে, ওকে, জাস্ট আ মিনিট। আই থিঙ্ক এটা নেটওয়ার্ক কানেকশনের জন্য এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, রিভু, নেটওয়ার্কটা নেটওয়ার্ক কানেকশনটা একটুখানি আমার প্রবলেম করছে আজকে সকাল থেকে, সো দ্যাটস ওয়াই হতে পারে, ওকে। জাস্ট আ মিনিট, আমি একটু চেক করে নিই। আচ্ছা, কাল রাত থেকেই হচ্ছে, ওকে, ওকে, ওকে। তাহলে সেটা মানে সাইটের প্রবলেম হতে পারে সেটা, ওকে। চলো,
তো কি বললাম তাহলে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার অব্দি, জাস্ট আ মিনিট, ওকে। এই তিনটে পয়েন্ট তোমাদের বোঝা হয়ে গেছে। তাহলে শুধুমাত্র যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে কি কি ইনক্লুড হতে পারে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে শুধুমাত্র যে ইন্ডাস্ট্রি হবে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশনটাকে আমাদের মেন কি করতে হবে, মেন ফোকাস করতে হবে। ওকে, কারণ আমরা তো সবাই জানি আমাদের ইন্ডিয়া হচ্ছে একটা এগ্রিকালচারাল ইকোনমি। সো এগ্রিকালচারাল ইকোনমির সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়ালটা দেখতে হবে, তার সঙ্গে ডোমেস্টিক অ্যান্ড ফরেন ট্রেড, ডোমেস্টিক অ্যান্ড ফরেন ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, এই সব কিছু আমাদের ইনক্লুড হতে হবে, রাইট। অ্যান্ড দিস সার্ভিসেস ইনক্লুড কি কি, রোডস পেয়ে যাচ্ছ, এর মধ্যে বেসিক্যালি আমাদের রোডের কনস্ট্রাকশন, রেলওয়েজ, পোর্টস, এয়ারপোর্টস, ড্যামস, পাওয়ার পাওয়ার স্টেশন, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস পাইপলাইন্স, টেলিকমিউনিকেশন ফেসিলিটিস এটসেট্রা, এই সব কিছু তোমরা কিন্তু এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। কারণ যদি আমরা এই সমস্তগুলোকে ডেভেলপ করি তাহলে অটোমেটিক্যালি আমাদের দেশের ইন্ডিয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল যে স্ট্রাকচার, সেই জিনিসটা ডেভেলপ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি, রাইট। সো দ্যাট, তাহলে কি বলেছে, দ্য কান্ট্রিজ এডুকেশনাল সিস্টেম ইনক্লুডিং স্কুলস অ্যান্ড কলেজেস, হেলথ সিস্টেম ইনক্লুডিং হসপিটালস, sanitary system including cleaning drinking water facilities, and the monetary system including banks, ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড আদার ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, এই সবগুলো কিসের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, মানিটারি সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। অ্যান্ড যদি বলা হয় এডুকেশনাল সিস্টেমের মধ্যে কি কি থাকছে, তাহলে হচ্ছে সমস্ত স্কুলস, কলেজ, হেলথ সিস্টেমের মধ্যে থাকছে হচ্ছে মানে হসপিটাল, স্যানিটারি সিস্টেম ইনক্লুডিং ক্লিন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, অ্যান্ড মানিটারি সিস্টেম ইনক্লুডিং দ্য ব্যাংকস, ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড আদার ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, মানে এখানে তোমরা বলতে পারো হচ্ছে এনবিএফসিস, ওকে, নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, রাইট। নেক্সট হচ্ছে আমাদের কি, নেক্সট হচ্ছে some of these facilities have a direct impact on production. Some of these facilities have a direct impact on production of goods and services, while others give direct support by building the social sector of economy. মানে ব্যাপারটা কি বলেছে, বলা হয়েছে জিনিসটা যে এই সমস্ত ফেসিলিটিদের সঙ্গে কি একটা ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট হয় মানে কার সাথে, যে দ্রব্যটা আমরা তৈরি করছি, প্রোডাকশন করছি বা সার্ভিসটা আমরা প্রোভাইড করছি, সেই সার্ভিসের সঙ্গে একটা ডিরেক্ট রিলেশনশিপ রয়েছে বা ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট আমরা এখান থেকে পেয়ে যেতে পারি। এবং ওয়াইল আদার্স গিভ ইনডিরেক্ট সাপোর্ট, মানে শুধুমাত্র যে ডিরেক্ট হচ্ছে তা নয়, আমরা ইনডিরেক্টলিও সাপোর্ট করছি কিসের মাধ্যমে, বাই বিল্ডিং দ্য সোশ্যাল সেক্টর অফ দ্য ইকোনমি, এটা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ফেসিলিটিস এর মধ্যে ঢুকে যায়। যদি আমরা সোশ্যাল সেক্টরকে বিল্ড আপ করি, তাহলেই অটোমেটিক্যালি একটা ইনডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট পড়ছে হচ্ছে আমাদের সোসাইটির উপরে, এবং তার ফলেই তো আমাদের ইকোনমিটা গ্রো করছে, রাইট। নেক্সট কি বলেছে, নেক্সট হচ্ছে সাম ডিভাইড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনটু টু ক্যাটাগরিজ, একটা হচ্ছে ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল। ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এনার্জি, transportation, communication are included in the former category, whereas those related to education, health and housing are included in the latter. মানে আমাদের পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে টোটাল দুভাগে ডিভাইড করা হয়, একটা হচ্ছে ইকোনমিক, অ্যান্ড একটা হচ্ছে সোশ্যাল, ওকে। তো এই ইকোনমিক ক্যাটাগরির মধ্যে কি পড়ছে, তার মধ্যে পড়ছে আমাদের এনার্জি, ট্রান্সপোর্টেশন, কমিউনিকেশন, এই সব কিছু, রাইট। অ্যান্ড আমাদের সোশ্যাল ক্যাটাগরির মধ্যে কি পড়ছে, সেখানে পড়ছে আমাদের এডুকেশন, হেলথ অ্যান্ড হাউজিং, এই তিনটে পড়ছে আমাদের সোশ্যালের মধ্যে। তাহলে এখান থেকে তোমরা ডিভাইড করে নিতে পারবে যে এনার্জি, কমিউনিকেশন অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, এগুলো হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক সেক্টরের সঙ্গে রিলেটেড, অ্যান্ড তার সঙ্গে রয়েছে আমাদের এডুকেশন, হেলথ অ্যান্ড হাউজিং, এই সব কটা পড়ে যাচ্ছে আমাদের সোশ্যাল সেক্টরের মধ্যে, রাইট। ক্লিয়ার হয়েছে, ওকে। চলো, সো নেক্সট পয়েন্টে মুভ করি। নেক্সট হচ্ছে রিলেভেন্স অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার। কি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ দ্য support system on which depends on the efficient working of a modern industrial economy, right? Modern agriculture also largely depends on it for speedy and large scale transport of seeds, pesticides, fertilizers and the produce using modern roadways, railways, shipping facilities, etc.
তাহলে আমি কি বললাম, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইজ দ্য সাপোর্ট সিস্টেম অন হুইচ ডিপেন্ডস দ্য এফিশিয়েন্ট ওয়ার্কিং অফ মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমি। মানে আমাদের যদি মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিকে কি করতে হয়, এক্সিস্ট করাতে হয় বা এক্সপ্যান্ড করাতে হয়, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, তাহলে আমার মানে যারা এফিশিয়েন্ট ওয়ার্কার্স, তাদেরকে আমাদের কি করতে হবে, বিভিন্ন ফেসিলিটিস প্রোভাইড করতে হবে, তবেই তো তারা কাজ করতে সক্ষম হবে। না, না হলে তারা কাজ করতে মানে কি বলবো, সক্ষম হবে না। তো সেই সমস্ত এফিশিয়েন্ট ওয়ার্কার্সদের বিভিন্ন ট্রেনিং ফেসিলিটিস প্রোভাইড করতে হবে বা এনি আদার ফেসিলিটিস প্রোভাইড করতে হবে। তো তার ফলেই আমাদের কি হয়ে যাচ্ছে, মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিটা গ্রো করছে, এবং তার ফলেই আমাদের কি হবে, তার ফলে মানে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল যে পুরো স্ট্রাকচার, সেটা পুরো কি হয়ে যাচ্ছে, সেটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক, চলো নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্রাকচার কন্ট্রিবিউটস টু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। ইনফ্রাস্ট্রাকচার কন্ট্রিবিউটস টু দ্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ আ কান্ট্রি both by increasing productivity of factors of production and improving the quality of life of its people। মানে আমরা সবাই জানি যে ইকোনমিতে টোটাল ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন, যদি বলা হয় ইকোনমিতে টোটাল ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন কথা, ইকোনমিতে টোটাল ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন হচ্ছে আমাদের চারটে। কি কি টোটাল ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন হচ্ছে চারটে। একটা হচ্ছে আমাদের, সবাই মনে রাখবে, একটা হচ্ছে আমাদের ল্যান্ড, একটা হচ্ছে আমাদের লেবার, একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল, ওকে, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে আমাদের এন্টারপ্রেনিয়ার। একটা হচ্ছে এন্টারপ্রেনিয়ার। টোটাল মানে চারটে আমাদের ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন রয়েছে, ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিয়ার্স। অ্যান্ড যদি বলা হয় তাদের রিওয়ার্ডস গুলো কি কি, মানে তাদের ইনকাম তো অবভিয়াসলি থাকে। তো ল্যান্ড থেকে আমরা পেয়ে যাই হচ্ছে রেন্ট, ওকে, ল্যান্ড থেকে পেয়ে যাই রেন্ট, লেবার থেকে হয়ে যায় আমাদের ওয়েজেস, লেবার থেকে হয় ওয়েজেস, ক্যাপিটাল থেকে হয় আমাদের ইন্টারেস্ট, ক্যাপিটাল থেকে হয় ইন্টারেস্ট, অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিয়ার্স থেকে হয় আমাদের প্রফিট অর লস। ওকে, প্রফিট অর লস হচ্ছে আমাদের এন্টারপ্রেনিয়ার্স থেকে। তো এই যে জিনিসগুলো রয়েছে, সেইগুলো যদি আমাদের ঠিকভাবে মেটানো হয়, মানে ঠিকভাবে রেন্ট প্রোভাইড করা হচ্ছে, ইন্টারেস্ট ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে, মানে সমস্ত শ্রমিকদের, লেবারার্সদের ঠিকমতো ওয়েজ প্রোভাইড করা হচ্ছে, এবং এন্টারপ্রেনার্সরা প্রফিট আর্ন করছে, সেই সব যদি ঠিকভাবে চলতে থাকে, তাহলেই কিন্তু হবে কি আমাদের, তাহলেই তাদের যে মানে তাদের যে লাইফ, সেই লাইফের কোয়ালিটি বা স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিংটা আগের থেকে মানে হাই হবে, আগের থেকে ভালো হবে। তো সেই জন্য বলেছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কন্ট্রিবিউটস টু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ আ কান্ট্রি বোথ বাই ইনক্রিজিং প্রোডাক্টিভিটি অফ ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। যত বেশি ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন এমপ্লয় করা হবে, মানে ঢালা হবে, তত কি হবে, তত আমাদের কোনো একটা কমোডিটির প্রোডাকশনটা ইনক্রিজ হবে, এবং কমোডিটির প্রোডাকশন ইনক্রিজ হলেই তারা আর্ন করতে পারবে, এবং আর্ন করার ফলেই কি হয়ে যাচ্ছে, আর্ন করার ফলেই তারা ইমপ্রুভিং, মানে তাদের যে কোয়ালিটি অফ লাইফ বা স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং, সেই দুটোই কি হয়ে যাচ্ছে, আগের থেকে বেটার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক, নেক্সট কি বলেছে, যে inadequate infrastructure can have multiple adverse effects on health. Improvements in water supply and sanitation have a large impact by reducing morbidity, meaning কি, ওকে, মিনিং কি বলেছে, মিনিং হচ্ছে proneness to fall ill from major waterborne diseases and reducing the severity of disease when it occurs. That means হচ্ছে যদি আমাদের কি হয়, যদি ওয়াটার সাপ্লাইটা ঠিকভাবে ইমপ্রুভ করা হয়, যদি ওয়াটার সাপ্লাই ঠিকভাবে ইমপ্রুভ করা হয়, যদি ওয়াটার সাপ্লাই ঠিক মতো মানে ঠিকভাবে ইমপ্রুভ করা হয়, তাহলেই আমাদের তার কি হচ্ছে, আবার লার্জ ইম্প্যাক্ট বাই রিডিউসিং মরবিডিটি, তার একটা ভীষণই বড় ইম্প্যাক্ট পড়বে কোথায়, মরবিডিটির ওপর, মানে মরবিডিটি রিডাকশনের মাধ্যমে, মরবিডিটি রিডাকশনের মাধ্যমে। সেটা কি, মিনিং proneness to fall ill from major waterborne diseases and reducing the severity of disease when it occurs. So next কি বলেছে, in addition to the obvious linkage between water and sanitation and health,
কি বললাম, in addition to the obvious linkage between water and sanitation and health, the quality of transport and communication, the quality of transport and communication infrastructure can affect access to healthcare. Air pollution and safety, air pollution and safety hazards connect to the safety hazards connected to transportation also affect mobility, particularly in densely polluted areas. Okay, particularly. ওকে, সো কি বললাম তাহলে, তাহলে হচ্ছে যে ইন অ্যাডিশন টু দ্য অবভিয়াস, in addition to the obvious that obvious linkage between water and sanitation and health, the quality of transport, the quality of transport, the quality of transport and communication infrastructure can affect access to health, can affect access to healthcare. Air pollution and safety hazardous, air pollution and safety hazardous, air pollution and safety hazardous. Very good morning, very good morning, Suraj. Good morning, Raman. Hazardous connected to transportation also affect mobility, particularly in densely polluted areas. রাইট? তো সেইগুলো তো মানে সব তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। এর সঙ্গে কি করা হচ্ছে, ওয়াটারের সঙ্গে স্যানিটেশন লিঙ্ক করা হবে, এবং অ্যান্ড হেলথ অবভিয়াসলি। দ্য কোয়ালিটি অফ ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন, the quality of transport and communication infrastructure can affect access to healthcare. Air pollution and safety hazards connected to transportation also affect mobility, particularly in densely polluted areas. ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেভেন্স। এছাড়া রয়েছে কি, দ্য স্টেট অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন ইন্ডিয়া, দ্য স্টেট অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন ইন্ডিয়া, সেটা কি, the state of infrastructure in India. Traditionally the government has been solely responsible for developing, clear হয়েছে? So traditionally the government has been solely responsible for developing the country's infrastructure, but it but but it was found that the government's investment in infrastructure was inadequate, right? So তার মানে কি বললাম, traditionally the government has been solely responsible for developing the country's infrastructure, but it was found that the government's investment it was found that the government's investment in infrastructure was inadequate. Today, the private sector by itself and also in joint partnership with the public sector has started playing a very important role in infrastructural development. তাহলে আমি কি বললাম, the state of infrastructure in India, traditionally the government has been solely responsible for developing the country's infrastructure, but it was found that the government's investment in infrastructure was inadequate. Today the private sector by itself and also in joint partnership with the public sector has started playing a very important role in infrastructural development. Okay, so a majority of our people live in rural areas. A majority of our people live in rural areas. Despite so much technical progress in the world, rural women are still using biofuels such as
crop residue, dung and fuel wood to meet their energy requirements. তাহলে কি বললাম, a majority of our people live in rural areas. Despite so much technical progress in the world, rural women are still using the biofuels such as crop reduction, such as crop reduction and crop residues, dung and fuel wood to meet their energy requirement. ওকে, নেক্সট হচ্ছে দা কি বলেছে, দে ওয়াক লং ডিস্টেন্সেস, দে ওয়াক লং ডিস্টেন্সেস অ্যাবাউট। ওকে, সো কি বলেছে, সো কি বলা হয়েছে, the they walk long distances to fetch fuel, waters and other basic needs. The census 2001 shows, মানে কি শো করা হয় সেন্সাস 2001 এ, the census 2001 shows that in rural India only 56% households have an electricity connection and 43% still use kerosene. মানে এটা 43%, এটা 43% হবে না গাইস, 44% হবে। ওকে, সো 44% কি করছে, স্টিল ইউজিং দ্য কেরোসিন। মানে আমাদের ইন্ডিয়াতে, রুরাল ইন্ডিয়া বেসিক্যালি, আমাদের রুরাল 2021 সেন্সাস অনুযায়ী রুরাল ইন্ডিয়াতে, টোটাল 56% অ্যান্ড 44%, 56% হচ্ছে ইউজ, মানে কি ইউজ করছে, ইলেকট্রিসিটি ইউজ করছে, and 44% ইউজ করছে হচ্ছে এখন অব্দি কেরোসিন, স্টিল দে আর ইউজিং কেরোসিন। ওকে, so about 90% of the rural household use biofuels for cooking. তাহলে কি বললাম, about 90% of the rural household use biofuels for cooking. Tap water availability is limited to only 24% rural households, about 76% of the population, about about 76% of the about 76% of the population drinks water from from open source such as wells, tanks, ponds, lakes, rivers, canals, etc. মানে এখনো অবধি 76%, এখনো অবধি আমাদের ইন্ডিয়াতে 76% মানুষ কি করছে, ওপেন সোর্স থেকে, ওপেন সোর্স বলতে পন্ড হতে পারে, ক্যানালস হতে পারে, ট্যাঙ্ক হতে পারে, লেকস হতে পারে, রিভার্স হতে পারে, সেখান থেকে কি করছে, জল জল সংগ্রহ করছে, রাইট, সেখান থেকে কিন্তু জল সংগ্রহ করছে। সো অ্যাক্সেস টু ইমপ্রুভ স্যানিটেশন ইন রুরাল এরিয়াস, access to improve sanitation in rural areas was 20%. ক্লিয়ার হয়েছে? নেক্সট কোশ্চেন, মানে নেক্সট পয়েন্টে মুভ অন করি। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে যে some economists have projected that India will become the third biggest economy in the world a few decades from now. For that to happen, India will have to boost its infrastructure investment. তাহলে আমি কি বললাম, some economists have
Okay, so that then কি হবে, then হচ্ছে in any country, the in any country as the income rises, যদি মানে in any country as the income rises, the composition of infrastructure, as in any country as the income rises, the composition of infrastructure requirements changes significantly. For low income countries, basic infrastructure for low income countries basic for low income countries, for low income countries for basic for low income countries, basic infrastructure, basic basic infrastructure services like irrigation, transport and power are more important. ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের কি, নেক্সট হচ্ছে as economies mature, as economy as economy matures, as economy mature as economy matures and most of their basic consumption demands are met, the share of agriculture, the share of agriculture in the economy drinking, the share of agriculture economy, the share of agriculture economy, the share of agriculture economic and the share of agriculture in the economy strings and more services related to infrastructure is required. This is why the share of the power this is why the share of the power and telecommunication infrastructure is greater in high income countries. Okay, thus development of infrastructure and economic development go hand in hand. Agriculture depends to a considerable extent on the adequate expansion and development of irrigation facilities. Industrial progress depends on the development of power and electricity generation, transport and telecommunication. তাহলে আমি কি বললাম, যে thus development of infrastructure and economic, that the development of infrastructure and the development of infrastructure and economic development go hand in hand. Agriculture depends to a considerable extent on the adequate expansion and development of irrigation facilities. Industrial progress depends on the development of power and electricity, irrigation, transport and telecommunication. রাইট, এনার্জির মধ্যে বেসিক্যালি কি পড়ছে, এনার্জির মধ্যে তো তোমরা সবাই জানো এনার্জির মধ্যে বেসিক্যালি কি কি পড়ে, why do we need energy, কেন আমরা মানে কেন আমাদের এনার্জি দরকার, in what forms is it available, energy is a critical aspect of the development process of a nation. তাহলে আমি কি বললাম, why do we need energy, in what forms is it available, energy is a critical aspect, energy energy is a critical aspect of the development process of a nation. It is of course essential for industries. It is of course essential for industries. Now it is used on if now it is used on a large scale in agriculture and related areas like production and transportation of fertilizers, pesticides and farm equipments. তাহলে আমি কি বললাম, it is of course essential for industries. Now it is used on a large scale in agriculture and related areas like production and transportation of fertilizers, pesticides and farm equipments. Right, next হচ্ছে it is required in house for cooking. It is required in house for cooking, household lighting and heating. Household lighting and heating. Can we think of producing a commodity or services without using energy? It is required
It is required in houses. It is required in houses for cooking. It is required in houses for cooking, household lighting and heating. Can we think of producing a commodity or service without using energy? It is a big question. So sources of energy মধ্যে basically কি কি পড়ছে? Sources of energy কি? Sources of energy হচ্ছে there are commercial and non-commercial source of energy. There are commercial and non-commercial source of energy. Commercial sources are coal, petroleum and electricity. কি কি বললাম? Coal, petroleum and electricity as they bought and sold. তাহলে আমি কি বললাম? there are there are commercial and non-commercial. There are commercial and non-commercial sources of energy. Commonly sorry, commercial sources are coal. Commercial sources commercial commercial sources are coal, petroleum, electricity as they are bought and sold. As they are bought and sold. As they are bought and sold. Non-commercial sources of energy are firewood. Non-commercial sources of energy are firewood, agricultural waste and dried dung. Okay, so these are non-commercial as they are found in the nature and forest. এগুলো আমরা কোথায় বেশি মানে বেসিক্যালি দেখতে পাই? এগুলো আমরা দেখতে পাই হচ্ছে সমস্ত ফরেস্ট বা নেচারে, রাইট? ওকে, তাহলে কি বললাম? তাহলে যে নন কমার্শিয়াল সোর্সেস অফ এনার্জির মধ্যে বেসিক্যালি পড়ছে ফায়ারউড, এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট অ্যান্ড ড্রাইড ডাং এগুলো। অ্যান্ড কমার্শিয়ালের মধ্যে কি কি পড়ছে? কোল, পেট্রোলিয়াম, ইলেকট্রিসিটি। এই হচ্ছে আমাদের পুরো এনার্জি। এছাড়া কি রয়েছে? এছাড়া রয়েছে while commercial sources of energy are generally exhaustible with the exception of hydropower. তাহলে কি বললাম? while commercial sources of energy are generally exhaustible with the exception of hydropower, non-commercial sources are generally renewable. ঠিক, so কি বললাম তাহলে? while commercial sources of energy are generally exhaustible with the exception of hydropower, non-commercial sources are generally renewable, right? Next হচ্ছে যে more than 60% of Indian households depends on traditional sources of energy for meeting their regular cooking and heating needs, রাইট? তাহলে আমি কি বললাম? যে ফার্স্ট মানে সমস্ত কমার্শিয়াল সোর্স অফ এনার্জি হচ্ছে জেনারেলি এক্সস্ট হয়ে যায় অ্যান্ড মোর দ্যান 60%এরও বেশি ইন্ডিয়ান হাউসহোল্ড কি করছে? ডিপেন্ড অন ট্র্যাডিশনাল সোর্সেস অফ এনার্জি ফর মিটিং দেয়ার রেগুলার কুকিং অ্যান্ড হিটিং নিডস, রাইট? এছাড়া রয়েছে যে non-conventional sources of energy, both commercial and non-commercial sources of energy are known as conventional source of energy. তাহলে কি বলেছে? non-conventional source of energy, both the commercial and non-commercial sources of energy are known as conventional source of energy. There are three other sources of energy which are commonly termed as non-conventional source of energy. সেগুলো হচ্ছে কি আমাদের সোলার এনার্জি, সেগুলো হচ্ছে আমাদের সোলার এনার্জি অ্যান্ড উইন্ড এনার্জি অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে আমাদের কি? টাইডাল পাওয়ার, রাইট? এছাড়া রয়েছে কি? এছাড়া রয়েছে যে being a tropical country, India has almost unlimited potential for producing all three types of energy if some appropriate cost effective technologies that are already available are used, right? Even cheaper technologies can be developed. Cheaper technologies can be developed, right? Okay. তাহলে being a tropical country, India has almost unlimited potential for producing all three types of energy if in some appropriate cost effective technologies that are already available are used. Even cheaper technologies can be developed,
রাইট। এছাড়া রয়েছে কনজাম্পশন প্যাটার্ন অফ কমার্শিয়াল এনার্জি। কি সেটা? ইন ইন্ডিয়া কমার্শিয়াল এনার্জি কনজাম্পশন মেক্স আপ অ্যাবাউট 74%, কত বললাম? 74% অফ দ্য টোটাল, 74% of the total energy consumed in India. This includes this includes coal with the largest share of 54%, followed by the oil at 32%, and natural gas 10%, and hydro energy just 2% per annum. ওকে, সেই হচ্ছে আমাদের কনজাম্পশন প্যাটার্ন। এই হচ্ছে আমাদের পুরো কনজাম্পশন প্যাটার্ন। তাহলে আমি কি কি বললাম? যে কনজাম্পশন প্যাটার্ন অফ কমার্শিয়াল এনার্জি ইন ইন্ডিয়া, commercial energy consumption makes up about 74% of the total energy consumed in India. These includes coal with the largest share of 54%, followed by oil at 32%, natural gas at 10%, and hydro energy at 2%. ঠিক, নেক্সট নেক্সট হচ্ছে পাওয়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি। পাওয়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি কি বলেছে? পাওয়ার অ্যান্ড দ্য মোস্ট ভিজিবল ফর্ম অফ এনার্জি, the most visible form the most visible form of energy, the most visible form of energy, which is often identified which is often identified with progress in modern civilization, with progress and modern civilization, modern civil modern civilization. It is power commonly known as is power commonly called electricity, is power commonly called electricity. আচ্ছা, এই অবধি সবার ক্লিয়ার হয়েছে? আগে একটু বলে দাও তোমাকে তাড়াতাড়ি, দেন আমি নেক্সট আমাদের এই স্লাইডটা আমি ডিসকাস করছি। ওকে, তো সবার ক্লিয়ার হয়েছে, ভেরি গুড, ওয়েল ডান। চলো, সো নেক্সট পয়েন্ট আমরা দেন মুভ করি, সেটা হচ্ছে যে ইয়েস, পাওয়ার এন্ড ইলেকট্রিসিটি। পাওয়ার এন্ড ইলেকট্রিসিটি কি? পাওয়ার অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে দ্য মোস্ট ভিজিবল ফর্ম অফ এনার্জি, দ্য মোস্ট ভিজিবল ফর্ম অফ এনার্জি। তাহলে পাওয়ার এন্ড ইলেকট্রিসিটি কি? পাওয়ার এন্ড ইলেকট্রিসিটি হচ্ছে দ্য মোস্ট ভিজিবল ফর্ম অফ এনার্জি, the most visible form of energy, which is often identified with progress in modern civilization, is power commonly called electricity, is power commonly called electricity. It is critical component of infrastructure that determines the economic development of a country. The growth rate of demand for power is generally higher than the GDP growth rate. Studies point out that in order to have 8% of GDP growth per annum, কি বললাম? 8% of GDP growth per annum, power supply needs to grow around 12%, around 12% annually.
Okay, so in India in 2016, thermal sources accounted for 67% of power generation capacity. Hydel power accounted for 14%. Hydel power accounted for 14%, while nuclear power accounted for only 2%. India's energy policy. India's energy policy ইন্ডিয়াস এনার্জি পলিসি এনকারেজেস টু এনার্জি সোর্সেস, একটা হচ্ছে হাইডেল এন্ড একটা হচ্ছে উইন্ড। তাহলে ক ধরনের এনার্জি পাওয়ার রয়েছে, একটা হচ্ছে হাইডেল এন্ড একটা হচ্ছে উইন্ড। অ্যাজ দে ডু নট রিলি অন fossil fuel and hence avoid carbon emissions, yet this has not resulted in faster growth of the electricity produced from these two sources. তাহলে in India in 2016, thermal sources accounted for 67% of the power generation capacity. Hydel power accounted for 14%, while nuclear power accounted for only 2%. India's energy policy encourages two energy sources, একটা হচ্ছে hydel and একটা হচ্ছে wind, as they do not rely on fossil fuel and hence avoid carbon emission. Yet this has not resulted in faster growth of electricity produced. Electricity produced from these two sources. Next হচ্ছে atomic energy is an important source of electric power. It has economic advantages. At present, nuclear energy accounts for only 2% of the total energy consumption, against a global average of any 13%, right? এনার্জির মধ্যে আর কি পড়ছে, এনার্জির মধ্যে আর পড়ছে some challenges in power sector. Some challenges in power sector: electricity generated by various power stations is not consumed entirely by ultimate consumers, a part of consumed by power station auxiliaries. Also, while transmitting power, a portion is lost in transmission. What we get in our houses, offices and factories is net availability. Some of the challenges are: some of the challenges that India's power sector faces today. একটা হচ্ছে installed capacity. India's installed capacity to generate electricity is not sufficient to feed an annual economic growth of 7 to 8%. And in order to meet the growing demand for electricity, India's commercial energy supply needs to grow about 7%. At present, India is able to add only 20,000 MW a year. Okay, even the installed capacity is utilized because plants are not run properly. And second হচ্ছে state electricity board ACBs, which distribute electricity, incur losses which exceed 500 billion. Okay, next হচ্ছে এনার্জির মধ্যে this is due to transmission and distribution losses, wrong pricing of electricity and other inefficiencies. Wrong pricing of electricity and other inefficiencies. Some scholars also say that the distribution of electricity to farmers is the main reason for the losses. Electricity is also stolen in different areas, which also
which also adds to the O's of SEBS. থার্ড হচ্ছে প্রাইভেট থার্ড হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেটরস are yet to play their role in a major way. Same is the case with the foreign investors. Four হচ্ছে কি there is general public sector there is public unrest due to the high power tariff, prolonged power cuts in different parts of the country. And five হচ্ছে thermal power plants, which are mainstay of India's new power sector, are facing storage of raw materials and coal supplies. তাহলে কি বলেছে? এনার্জি কি বলেছে? This is due to transmission and distribution losses, wrong pricing of electricity, and other inefficiencies. Some scholars also says that distribution of electricity to farmers is the main reason for the losses. Electricity is also stolen in different areas, which also adds to the O's of SEBS. And private sector power generators are yet to play their role in major ways. Same is the case with the foreign investor. That is, fourth হচ্ছে there is general public unrest due to high power tariff and prolonged power cuts in different parts of the country. Five হচ্ছে thermal power plants, which are the mainstay of India's power sector, are facing shortage of raw materials and coal supplies. Next হচ্ছে thus continued economic development and population growth are driving the demand for energy faster than what India is producing currently. More public investment, better research and development efforts, exploration, technological innovation, and use of renewable energy sources can ensure additional supply of electricity. Instead of investing in the power sector by adding to the installed capacity, the government has gone for privatization of the power sector. Okay, সো এরপর তোমাদের কাছে একটু ইনফরমেশন আমার কাছে শেয়ার করা আছে। সেগুলো হচ্ছে যে হু শুড জয়েন দ্য আনএকাডেমি প্লাস এন্ড ওয়াই, কারা বেসিক্যালি আনএকাডেমি প্লাসে জয়েন করতে পারবে এবং কেন জয়েন করবে তার কিছু পয়েন্টস রয়েছে, তোমরা সবাই জানো যে সেটা হচ্ছে কি ইওর চয়েস অফ এডুকেটার্স, ইওর চয়েস অফ ব্যাচেস, ইওর ডেডিকেশন, মানে তোমাদের একটা ওয়েল স্ট্রাকচার রুটিন তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, অ্যান্ড ইয়েস তোমরা কন্টিনিউয়াসলি ইন্সপায়ার করে যাচ্ছি, রাইট? এছাড়া কিছু ব্যাচ আমাদের অনগোয়িং চলছে, সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে 4th, 5th, 8th এর মধ্যে যেটা চলছে সেটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ 2020-21 এর একটা ব্যাচ, যেটা সংকল্প নাম। এছাড়া রয়েছে প্রতিদিন ঠিক সন্ধ্যে 8টার সময় একটা করে ডেলি কুইজ চলে, সেখানে যারা র্যাঙ্ক 1, 2 and 3 হোল্ডার হয়ে যাবে তাদের জন্য একদম পারফেক্টলি কি হয়ে যাচ্ছে, র্যাঙ্ক 1 পেয়ে যাচ্ছে একদম WBSSC সাবস্ক্রিপশন 1 মান্থের জন্য, র্যাঙ্ক 2 পাচ্ছ হচ্ছে অ্যামাজন ভাউচার ওর্থ ₹1200, র্যাঙ্ক 3 পেয়ে যাচ্ছে হচ্ছে অ্যামাজন ভাউচার ওর্থ ₹800। ওকে, সো এখনই তোমরা এনরোল করে নাও উইথ থ্রু দিস লিংক, আমি অলরেডি তোমাদের লিংক প্রোভাইড করে দিয়েছি। এছাড়া রয়েছে সংকল্প ব্যাচ, যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের কনস্টেবল ব্যাচ এন্ড সাব ইন্সপেক্টরের ব্যাচ, যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, যেটা 8 ফেব্রুয়ারি থেকে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। ওকে, এছাড়া রয়েছে কি সমাধান 3 মান্থ স্পেশাল ব্যাচ কোর্স ফর ডিইও অফ কালকাটা হাইকোর্ট, যেটা আমাদের 10 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে, তো তোমরা সেই ব্যাচে জয়েন করতে পারো। আমি অলরেডি কিন্তু সব লিংক প্রোভাইড করে দিয়েছি তোমাদের। এবং ইয়েস, লক্ষ্য ব্যাচ যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গাইজ, সেটা হচ্ছে অপশনাল ফর WBCS মেন্স 2020, যেটা অলরেডি 8ই ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে। ওকে, দিশা বিগিনার্স ব্যাচ অন ম্যাথস অ্যান্ড রিজনিং, যেটা 9th ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে, তো সেই ব্যাচে তোমরা কিন্তু জয়েন করে ফেলতে পারবে। ওকে, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে কি WBCS মেন্স, যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ডিসকাশন অন ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটি, যেটা 9th ফেব্রুয়ারি থেকে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে, তো এখনই তোমরা এনরোল করে নেবে। ওকে, এছাড়া সমৃদ্ধি ব্যাচ, যেটা আমাদের 12 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গেছে অলরেডি, সেই ব্যাচে তোমরা জয়েন করতে পারো, যেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি এবং হিস্ট্রি, এই মানে ফর WBCS মেন্স এর জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, সো এখানে আমি অলরেডি তোমাদের লিংক প্রোভাইড করে দিয়েছি। এছাড়া আর অনেক কটা ব্যাচেস রয়েছে, সেগুলো তোমরা দেখে নিতে পারছো অলরেডি, সেই ব্যাচগুলো কিন্তু তোমরা জয়েন করে ফেলতে পারবে। ওকে, এন্ড এটা তো হয়ে গেছে। আগে আমাদের গাইজ অফলাইন সমস্ত ক্লাস হতো, এখন সেটা পুরোপুরি অনলাইনে ট্রান্সফার হয়ে গেছে।
ওকে, অ্যান্ড তার জন্য সমস্ত নতুন টেকনোলজি আমরা ইউজ করে ফেলছি। কিছু কিছু তোমাদের সাবজেক্ট মানে আর কি কি রয়েছে, আর রয়েছে তোমাদের কি কি সাবজেক্ট আমরা তোমাদের প্রোভাইড করে দিচ্ছি, তার মধ্যে রয়েছে এই সমস্ত সমস্ত টপ মোস্ট এডুকেটার্সরা তোমাদের ক্লাসগুলো করাচ্ছেন, তো সেই ক্লাসে তোমরা জয়েন করে ফেলতে পারো। ওকে, সেগুলো আমাদের বোথ সেই সমস্ত ব্যাচেস তোমাদের এখানে রয়েছে, সেই ব্যাচগুলো তোমরা দেখতে পারছো অলরেডি, সেই ব্যাচগুলো কিন্তু তোমরা জয়েন করে ফেলো। ওকে, অ্যান্ড ইয়েস, অপশনালের জন্য অনেক কটা সাবজেক্ট আমরা তোমাদের অফার করছি। এগুলো ছাড়া আর কি কি রয়েছে, স্ট্রাকচার্ড কোর্স, ব্যাচ কোর্স রয়েছে, ডেডিকেটেড প্র্যাকটিস সেকশন, ডিসক্রিপটিভ পেপার টেস্ট রয়েছে, পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাচেস রয়েছে, ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসেস। বেসিক্যালি এই সমস্ত এক্সামগুলোর জন্য আমরা তোমাদের তৈরি করে দিচ্ছি। ওকে, অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট তোমাদের জন্য আছে, সেটা হচ্ছে কি, ফ্রম 1 মার্চ থেকে কি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের যে তোমরা কোড ইউজ করে ফেলো, মানে এই যে কোডটা তোমরা ইউজ করবে, এই কোডটা তোমরা যখন ইউজ করবে তখনই তোমরা 1 মার্চ থেকে সেই পার্সেন্টেজটা ডিক্রিজ হয়ে 10% থেকে 5% হয়ে যাচ্ছে। সো এখনই তোমরা এই যে কারেন্ট 10% ডিসকাউন্ট উইল রিমেইন অ্যাপ্লিকেবল টিল February 28, 28 ফেব্রুয়ারি অবধি কিন্তু তোমাদের ভ্যালিড। ওকে, সো এই কোডটা তোমরা ইউজ করে ফেলবে, ডোন্ট ফরগেট টু ইউজ দিস কোড গাইস, কারণ এই কোড ইউজ করে তোমরা কিন্তু ডিরেক্টলি 10% ডিসকাউন্ট তোমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, সো এই হচ্ছে পুরো আমাদের প্রাইসের লিস্ট ফ্রম দ্য March 1, এইটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। চলো, এরপরে রয়েছে হেলথ। হেলথের মধ্যে কি রয়েছে, হেলথ ইজ নট অনলি হেলথ ইজ নট not only absence of disease but also the ability to realize one's potential. It is a heuristic of one's well-being. Health is the holistic process related to the overall growth and development of the nation. Though the 20th century has seen a global transformation in human health unmatched in history, it may be difficult to define the health status of the nation in terms of the single set of measures. Generally, scholars assess the people's health by providing health by taking into account indicators like infant mortality and maternal mortality rates, life expectancy and nutrient levels, along with the incidence of communicable and non-communicable diseases. রাইট, এগুলো সব থাকছে। এছাড়া রয়েছে আরো হেলথের মধ্যে কি কি, হেলথের মধ্যে রয়েছে ইয়েস ডেভেলপমেন্ট অফ হেলথ দ্যাট মিনস development of health uh, development of health infrastructure ensures a country of health manpower for production of goods and services. In recent times, scholars argue that people are entitled to health care facilities. It is the responsibility of governments to ensure the right to healthy living. Health infrastructure includes hospitals, doctors, nurses, and other paramedical professionals, beds, equipment required in hospitals, and a well-developed pharmaceutical industry. It is also true that mere presence of health infrastructure is not sufficient to have healthy people. The same should be accessible to the all people. So since the initial stages of the plan development, policymakers insist that the no individual should fail to secure medical care and curative and preventive because of the inability to pay for it. But are we able to achieve this vision? Before we discuss various health infrastructure, let us discuss the status of the health in India. So হেলথের মধ্যে কি রয়েছে, হেলথের মধ্যে রয়েছে স্টেট অফ হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, এত অবধি সবার ক্লিয়ার হয়েছে?
Okay. হেলথ কি বলেছে, স্টেট অফ হেলথ, স্টেট অফ health infrastructure. The government has constitutional obligations to guide the regulate all the health related issues such as medical education, adulteration of food, drugs and poisons, medical profession, vital statistics, mental deficiency and leniency. The union government evolves broad policies and plans through the central policies, central policies and plans through the Central Council of Health, Family Welfare. It collects the information and renders financial and technical assistance to state governments, union territories, and other bodies for implementation of the important health program. And over the years India has built a vast health infrastructure and manpower at different levels. At the village level, a variety of hospitals, technical knowledge of the primary health centers have been set up. The government India also has a large number of hospitals run by voluntary agency and the private sector. These hospitals are manned by professionals and paramedical professionals trained in medical pharmacy and nursing colleges. ওকে, সো আমরা এবার চলে এসেছি একদমই এন্ডে গাইস, কনক্লুশনের দিকে। কনক্লুশনটা কি আমাদের? ইনফ্রাস্ট্রাকচার বোথ ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইজ এসেনশিয়াল ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ কান্ট্রিজ as a support system. It directly influences all economic activities by increasing the productivity of the factors of production and improving the quality of life. In the first 7 decades of the independence, India has made considerable progress in building infrastructure. Nevertheless, its contribution is uneven, right? এছাড়া রয়েছে many parts of rural India are yet to get good roads, telecommunication facilities, electricity, schools and hospitals. As India move towards modernization, the increase in demand for quality of infrastructure, keeping in view their environmental impact, will have to be addressed, right? এছাড়া রয়েছে the reform policies by providing various concessions and incentives aims at attracting the private sector in general for foreign investors in particular. While assessing the two infrastructure, energy and health, it is clearly that there is scope for equal access to infrastructure for all. Is that clear? সবার ক্লিয়ার হয়েছে? সো এই হচ্ছে আমাদের আজকের পুরো চ্যাপ্টার ইনফ্রাস্ট্রাকচার। সেরকম সেরকম মানে কি বলবো, ইম্পর্টেন্ট গুলো আমরাই পড়েছি বেসিক্যালি। এন্ড এটা হচ্ছে পুরো আমাদের টাইম শিডিউলস, মানডে টু স্যাটারডে সকাল 11টা এবং বিকেল 4টার সময় আমাদের ক্লাস চলে। সকাল 11টা তোমরা দেখতেই পেলে ইকোনমিক্স এর ক্লাস চলছেন। আজকে শুধুমাত্র কি হবে, বিকেল 4টার সময় যেটা আজকে আমরা সলভ করলাম সেটারই একদমই কোশ্চেন আনসার আমরা সলভ করে ফেলবো। ওকে, এন্ড ইয়েস, এটা হচ্ছে সমস্ত আমাদের স্পেশাল ক্লাস টাইমিং। স্ট্যাটিক জিকে আমরা এখানে করে ফেলি। স্ট্যাটিক জিকে ক্লাস আমরা করে থাকি আনএকাডেমির অ্যাপে। তো সেই ব্যাচে তোমরা কিন্তু জয়েন করে ফেলতে পারো, মানে সেই ক্লাসে। এন্ড ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্টে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে মার্চ 1 থেকে কিন্তু পুরো 10% থেকে 5% একদমই রিডিউস হয়ে যাবে। সো এখনই তোমরা এনরোল করে ফেলো স্টুডেন্ট। ওকে, সো যাদের সামনে রীতিমতো মেন্স এক্সামস রয়েছে তাদের জন্য একদম পারফেক্ট হচ্ছে 6 মান্থেরটা। অ্যান্ড যারা একদমই নতুন মানে নিউ লার্নার্স তাদের জন্য হচ্ছে 12 মান্থস বা 24 মান্থস সাবস্ক্রিপশনটা বেটার। সো ডোন্ট ফরগেট টু ইউজ দিস কোড গাইজ, কারণ এই কোড ইউজ করলে তোমরা এখনই মানে টিল ফেব্রুয়ারি 28 অব্দি ফ্ল্যাট 10% তোমরা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। ওকে, সো এই কোড ইউজ করে তোমরা যে কোনো কোর্স আনলক করে ফেলতে পারবে ভেরি ইজিলি। অ্যান্ড তোমাদের জন্য গ্রেট নিউজ হচ্ছে কি, গ্রেট নিউজ হচ্ছে নো কস্ট ইএমআই অ্যাভেলেবেল তোমাদের জন্য হয়ে গেছে। সো ইয়েস, ইউজ দিস কোড। ইউজ দিস কোড অ্যান্ড গেট দ্য সাবস্ক্রিপশন। সো আমি আবার আসছি গাইজ বিকেলের সেশনে। সো ততক্ষণের জন্য বাই বাই, হ্যাভ এ নাইস ডে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, লেটস ক্র্যাক ইট। থ্যাংক ইউ গাইজ।